Today we'll learn 15 important French sentences for the first day of school. Are you ready? How do you say good morning in French? Bonjour. How do you say welcome to our classroom in French? Bienvenue dans notre classe. How do you say how are you in French? Comment ça va? How do you say I am fine, thank you in French? Je vais bien, merci. How do you say what is your name in French? Comment tu t'appelles? How do you say my name is in French? Je m'appelle. How do you say nice to meet you in French? Enchanté. How do you say how was your summer in French? Comment étaient tes vacances d'été? How do you say I had a great summer in French? J'ai passé un bel été. How do you say I am happy to see you in French? Je suis content de te voir. How do you say please come in French? Entre, s'il te plaît. How do you say come into the classroom in French? Entre dans la classe. How do you say find your seat in French? Trouve ta place. How do you say sit down, please, in French? Assieds-toi, s'il te plaît. How do you say you can put your backpack here in French? Tu peux mettre ton sac à dos ici. Merci d'avoir regardé. N'oublie pas de pratiquer tes nouvelles phrases. On se retrouve dans la prochaine vidéo de Francophone. À plus, à bientôt.